What's up guys, nongeye kubaha ikaze nanone hano kuri Editinga. Amazina yanjye nitwa Tureba. Uno munsi tugiye kurebera hamwe uko wa creatinga text iri behind subject cyangwa se ijambo riri inyuma ya subject yawe. Hanga tugiye gukoresha software ya Adobe After Effects. Still hanga nta plugin turi bwakoresha. Still icyo usabwa nuko ufite software ya Adobe After Effects na footage ugiye gukoresha. So mbere yuko nsimbukira muri After Effects, banza ukore subscribe kugira ngo ujye ubona notification y'andi ma video ajyanye na editing. So reka nze dusimbukire muri software turebe uko bimeze. Iyi niyo clip yanjye ngiye gukoresha. So nuko nguko imeze. Iyi subject yanjye irimo kugenda front forward. So icyo ndaza gukora, ndaza gukanda kuri layer y'iyi clip, nze gukanda Ctrl+D kuri keyboard yanjye kugira ngo ni duplicating. So icyo ndaza gukora, ndahita nza kuri clip ya kabiri, inze gufunga ijisho ryayo. So none nze gukora kuri clip yanjye yo hejuru, inze kwikandaho double click. So ndayikandaho double click gutya, urabona yuko narindi muri composition mite iyi njyana muri layer yayo. Okay, ngiye gukora, ngiye kuza kuyiselectinga yose, ariko making sure yuko ino blue line yawe iri ahangaha aho clip itangiriye. So iyo byose numara kucheckinga, urahita uzanga kuri RotoBrush Tool yawe. Icyo uza gukora, ndaza guhita selectinga ino subject yanjye gutya. Okay, so nkuho urimo kwibona rero ibaye selected. So making sure yuko yose na selectinze fresh neza cyane. Ahangaha iyo byarenze, ikintu ukora uzuga holdinga alt kuri keyboard yawe, uhita urisivinga ino icon y'umutuku, ukaza ukagakuraho gutya. Yes, urabona yuko bisa neza cyane. So ikintu ngiye gukora rero, ndatanza ahangaha kuri RotoBrush Tool settings zayo, ndatanzanga kuri quality, hano hari standard, ndatanzira kuri best kugira ngo ize kuyi selectinga neza cyane. Ikindi guys, ku bantu bafite subject zifite motion blur, urabona nk'ingi yanjye, urabona kuno kuboko gufite motion blur. So ndaza kuenablinga kugira ngo nayo bize kubitrackinga neza cyane. So iyo maze kwemeza zino settings zose, maze kukwereka ikintu cyo gisigaye, ngiye gupressinga space bar kuri keyboard yanjye, noneho iyi tracking nze gutegereza iminota mikeya. So nkuko urimo kwibona n'ubundi video yanjye ifite amasegonda 10. So ndaza gutegereza iminota mikeya kugira ngo ibanze iyi tracking yose. So ndatanza gukanda kuri space bar yanjye, noneho ntangire gutracking. Okay guys, so urabona yuko nyine yamaze kurendayinga ino subject yanjye. So ikintu ndaza gukora n'ubundi, ndatanza kugaruka hano kuri layer yanjye. Okay, inze kugaruka kuri main composition. Nkuko urimo kwibona, iyi niyo subject yanjye nakoreye RotoBrush. So ikintu ndaza gukora rero, ndatanza hano kuri text. Okay, ndabanza gufungura ino background yayo, ndatanza hano kuri text, noneho inze kwandika wenda nk'ijambo runaka. Okay, n'urugero reka nandike yes RB gutya, and then noneho inze kuyigira nini ino text yanjye gutya. So guys, noneho nindangiza kuyandika, icyo ndaza gukora, ndaza gufata ya text yanjye, inze kwishyira hano hagati ya clips cyangwa se hasi y'iyi clip yanjye nakoreye RotoBrush Tool. Okay, so noneho ubwo ninza guplayinga, nibwo urahita ubona yuko ino text iri behind ya subject yingiyi nkuko irimo kwibona. So guys, nuko rero ushobora creatinga ino effect ukoresheje RotoBrush Tool. So guys, no RotoBrush Tool n'ubundi iba iri muri Adobe After Effects, any version yose waba uri gukoresha irimo, nta kibazo. Urabona ko nta plugin twakoresheje, still ni footage yawe, and then warangiza ukayi RotoBrushinga, still ukaza kwandikaho nyuma. Alright, so ndiza yuko byumvikanye, nuko nguko nakoze ino effect muri After Effects. Nkuko mwabibonye, nta plugin twakoresheje, nta kindi kintu twagize dukoresha usibye software na clip twakoresheje. Icyo usabwa nuko uba ufite software iriya yose ya After Effects, and then iyi RotoBrush Tool mwabonye still n'ubundi biri muri version zose za Adobe After Effects. So niba wakunze ino video yanjye, ntugende udakoze subscribe, ulikinge, usharinge, uikomantinge, utubwire uko bimeze, igitekerezo, ikibazo waba ufite ku bijyanye na editing, kugira ngo tubashe kugusubiza. Ndakunda cyane, tuze guhura muri video y'ubutaha. Peace.